Hi friends, how are you? Bonjour. Today we are going to see the months of the year. How to say the months of the year in French. Okay, let's get started. The months of the year. Les mois de l'année. Les mois de l'année. Les the month of the year. Les mois de l'année. Les mois de l'année. Janvier is January. Janvier, January, janvier, January. Janvier, janvier, January. Février, février is February. Février, février, février. F, A with an accent aigu, V, R, E, A, R. Février, February, février. Mars is March. Mars, Mars is March. M-A-R-S. Mars is March. Avril, Avril is April. A-V-R-E-L. Avril is April. Avril. May is May. May. Instead of Y, you have to add E here. E means I. Okay. May is May. May. Juin. Juin means June. Juin. J-U-E-N. Juin is June. Juin. Juin. Juillet. Juillet. Juillet is July. Juillet. Juillet. Juillet is July. Juillet. Août. Août is August. Août. A-O-U with an chapeau. T. Août. August. Août. Août. Next, September is September. Septembre. September. In French, it's the same spelling, but only reverse. You have to add R-E. But in English, it is E-R. Other than this has the same spelling. Septembre. S-E-P-T-E-M-B-R-R-E. Septembre is September. Next, October is October. Same R-E instead of E-R, R-E. October. 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 O-C-T-O-B-R-E. October is November. Is November. November. R-E instead of E-R. Okay. November. November. N-O-V-E-M-B-R-E. November. November. Next, December is December.
accent aigu. Okay, décembre. D, A with an accent aigu. C, A, M, B, R, E. Décembre. December. Décembre. Décembre. December. Décembre. Okay, let's repeat from the first. Janvier. Janvier. Février. Février. Mars. Mars. Avril. Avril. Mai. Mai. Juin. Juin. Juillet. Juillet. Août. 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 Septembre. Septembre. Octobre. Octobre. Novembre. Novembre. Décembre. Décembre. Okay, let's repeat one more time along with me. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, November, December. Okay, friends, I have taught you the numbers. Yes? If you're not seen, just see me my before video. I have taught you the numbers and the days and the month. Right? Just see my before videos here in French. Okay? Today I'm give you some small tasks. That is, those who are watching my videos, just comment me in the box what is today's date. Okay, what is the today's date and what is the today's day and what is the month. Okay, just tell me the day and the month. Those who are watching the video, just share me what day month you watched my video. Okay, in French. Okay, okay, just have a small task. I hope everyone liked my video. I think I'm taking the class which is very easy for you, and it is very understandable for you to learn the new language, that is the foreign language French. If anyone have doubt, please share me in the comment. I will definitely clear your doubts. Just complete my task and send me the message in the comment box. Okay. Merci. Thank you. Au revoir. Bye.